Hello sir, my name is Ayan Banerjee. I'm from Electronics and Communication Engineering Department. Roll number 34900 fifth sem from Kochra Government Engineering College. And my topic is SSB modulation. So this means single sideband modulation. Single sideband modulation is an amplitude modulation scheme in which only a single sideband is transmitted through the channel. It is known as SSBSC, which is an acronym for single sideband suppressed carrier, as it allows suppression of one sideband and carrier completely. আহ, যেটা একটা সাইডব্যান্ডের দমন করতে সাহায্য করে অ্যাজ উই নো DSBSC means double sideband surface carrier modulation technique generates an output wave having twice the bandwidth as that of the original modulating signal. So in order to avoid doubling factor of bandwidth in which modulation system the SSBC modulation technique was introduced. So next slide. There is a question: why is the suppression of a sideband allowed in SSB modulation? So the process of suppressing one of the sidebands along with the carrier and transmitting a signal sideband is called as single sideband suppressed carrier system, or simply SSBSC. It is plotted as shown in the following figure. So here is the figure. So in the above figure, the carrier and the lower sideband are suppressed. যেখানে carrier এবং lower sideband um, উচ্চ রাখা হয়েছে। Hence the upper sideband is used for transmission, যেখানে upper sidebandকে হস্তান্তর করার জন্য ব্যবহার করা হয়েছে। Similarly, we can suppress the carrier and the upper sideband while transmitting the lower sideband. এভাবে আমরা আপার সাইডব্যান্ড এবং কেরিয়ারকেও উচ্চ রেখে লোয়ার সাইডব্যান্ডকে স্থানান্তর করার জন্য ব্যবহার করতে পারি। দিস এসএসবিএসসি সিস্টেম which transmit a single sideband has high power, as the power allotted for both the carrier and the other sideband is utilized in transmitting the signal sideband. Mathematical expression, so এখানে let us consider the same mathematical expression for the modulating and the carrier signals as we have considered in the earlier chapters. Modulating signal expression, mathematical expression is mt equals to mt means message signal equals to am cos 2 pi fmt, and carrier signal ct equals to ac, where ac means amplitude of carrier, cos of ct equals to ac cos 2 pi fct. Mathematically, we can represent the equation of SSBSC wave as st equals to m ac by 2 cos 2 pi fc plus fmt for the upper sideband. Similarly, for the lower sideband, we can represent the equation of SSBC wave as st equals to m ac by 2 cos of 2 by fc minus fmt. So next is bandwidth of SSBSC wave. We know that DSBSC modulated wave contains two sidebands and its bandwidth is 2f. Since the SSBSC modulated wave it contains only one sideband, its bandwidth is half of the bandwidth of DSBC modulated wave. আমরা জানি ডিএসবি ডাবল সাইডব্যান্ড সারফেস ক্যারিয়ার মডিউলেটেড ওয়েভ এর দুটো সাইডব্যান্ড থাকে এবং এর ব্যান্ডউইথ হয় 2 FM, যেখানে এসএসবিএসসি মিনস সিঙ্গেল সাইডব্যান্ড সারফেস ক্যারিয়ারে অনলি একটা সাইডব্যান্ড থাকে এবং তার ব্যান্ডউইথ হচ্ছে ডিএসবিএসসি মডিউলেটেড ওয়েভের হাফ। So bandwidth of SSBC modulated wave equals to 2 FM by 2 equals to FM. Therefore, the bandwidth of SSBC modulated wave is FM. So এখান থেকে SSBC modulated wave এর bandwidth আমরা পাচ্ছি FM and is actual and is equal to the frequency of the modulating system, যেটা modulating signal এর frequency সঙ্গে সমান। So next is power calculation of SSBC wave. তো আমরা এখানে এসএসবিএস মডুলেটেড ওয়েভের ইকুয়েশনগুলো দেখব। সো
ST equals to upper sideband এর জন্য ST equals to AMAC by 2 cos of 2 pi FC plus FMT. Similarly, lower sideband এর জন্য ST equals to AMAC by 2 cos of 2 pi FC minus FMT. So power of SSBSC wave is equal to the power of any sideband frequency component. SSBSC ওয়েভের পাওয়ার যে কোনো সাইডব্যান্ডের ফ্রিকোয়েন্সি কম্পোনেন্টের পাওয়ারের সঙ্গে সমান। সো পিটি ইকুয়ালস টু পি অফ ইউএসবি means P of upper sideband equals to P of lower sideband. We know that the standard formula for power of cos signal is P equals to Vrms square by R equals to Vm by root 2 square by R. So next, in this case, the power of the upper sideband is P of upper sideband equals to AMAC by 2 root 2 whole square by R equals to AM square AC square by 8R. Similarly, we will get the lower sideband power same as that of the upper sideband power. এভাবে আমরা লোয়ার সাইডব্যান্ডের পাওয়ার পেতে পারি যেভাবে আমরা আপার সাইডব্যান্ডের পাওয়ার পেয়েছি। সো P of lower sideband equals to AM square AC square by 8R. So therefore, the power of SSBSC wave এভাবে the signal sideband surface carrier power equals to PT equals to P of upper sideband equals to P of lower sideband equals to AM square AC square by 8R. So next is advantages of SSBSC modulation. So number one is bandwidth or spectrum space occupied is lesser than AM and DSBSC waves. Transmission number two is transmission of more number of signals is allowed. Number three is power is saved. Number four is high power signal can be transmitted. Number five is less amount of noise is present. Number six is signal fading is less likely to occur. So here is some disadvantages of SSBSC modulation. So number one is the generation and detection of SSBSC wave is a complex process. So সিঙ্গেল সেগমেন্ট সাপ্রেস ক্যারিয়ারের জেনারেশন এবং সেটাকে শনাক্তকরণ করাটা একটি জটিল প্রক্রিয়া। Number two is the quality of the signal gets affected unless the SSBSC transmitter and receiver have an excellent frequency stability. So next is the effects of single sideband modulation index. So number one is for power saving requirements and low bandwidth requirements. এটাকে পাওয়ার সেভ করার জন্য এবং লো ব্যান্ডউইথ পাওয়ার জন্য কাজে লাগানো হয়। ইন ল্যান্ড এয়ার অ্যান্ড মেরিটাইম মোবাইল কমিউনিকেশন এটাকে ভূমি বাতাস এবং জলের নিচে মোবাইল কমিউনিকেশনের জন্য ব্যবহার করা হয়। ইন পয়েন্ট টু পয়েন্ট কমিউনিকেশন বিন্দু ইন রেডিও কমিউনিকেশনের জন্য ব্যবহার করা হয় এটাকে। ইন টেলিভিশন টেলিমেট্রি অ্যান্ড রেডার কমিউনিকেশনস দূরদর্শন এটাকে ব্যবহার করা হয়। ইন মিলিটারি কমিউনিকেশন সাচ অ্যাজ অ্যামাটিউর রেডিও এটসেট্রা। So conclusion is single sideband modulation SSB is the main modulation format used for analog voice transmission for two-way radio communication on the HF portion of the radio spectrum. Its efficiency in terms of spectrum and power when compared to the other modes means that for many years it has been the most effective option to use. Now, some forms of digital voice transmission are being used, but it is unlikely that single sideband will be outstayed for many years as the main format used on these bands. There is a reference. Thank you, sir.